Hello and welcome to this special Innovation Forum webinar. I'm Ian Welsh. This is the next in our From the Forest Frontline series, produced in association with Everland, focusing on REDD+ forest projects around the world. Recently, I was very pleased to speak with representatives from local organisations and Indigenous people involved in REDD+ projects in Cambodia about the challenges they have faced and how their lives have been transformed by the REDD+ projects in their communities. Cambodia is perhaps the best example where forest projects, national government, local organisations and Indigenous communities have all come together to work to preserve the forests and native ecosystems and empowering local communities through REDD+ projects that realise the value of the trees standing rather than being deforested. Before I spoke to the project representatives over Zoom from Phnom Penh, His Excellency Seima, Minister at the Ministry of the Environment for the Royal Government of Cambodia, gave a few words of introduction. Thank you everyone for being here today. Your Excellency, ladies and gentlemen, a very warm welcome from our friend from Everland as well, that you make it today to attend this event. On behalf of the Royal Government of Cambodia, I would like to take this opportunity to thank our team, especially Everland, Suana's personally, and all of our friends here for making this happen. For me personally, this is REDD+ here in Cambodia is a big success for me personally as a biological scientist. This is something we've been working back at school. When I was back at university, I also involved in drafting this concept back in university, and I would never imagined that I would see this, happening in my lifetime, because at that time there's a lot of challenging that we have to address. And there's many questions that you need to solve as well, right? But it happened, yeah. And as a minister, I'm very happy, and I'm very confident that this will open a new chapter here in Cambodia. We able to demonstrate to our people, and also show a commitment to our people, that we able to earn money by keeping the tree standing, right? And this is a big challenge for us previously. Without REDD+, without this carbon credit, that would be very difficult to achieve, right? It might take a longer time to achieve that. But because this happening, we able to to prove to our people precisely that you still can earn money, by keeping the tree standing. Right? So it's happened, and I'd like to congratulate everyone that involved in this project, and thank you for making this happen for Cambodia. And please continue to improve, and also to open new area for carbon credit here in Cambodia. To me personally, like I said before, I'm very happy and I'm proud that REDD+ is happening in Cambodia. And as a government, we're very pleased that these things, that we able to keep our forests. At the same time, we earn the money, and we use that money to invest in local economy, invest in family economy. This is a big thing for us. It's a big deal for us, which never happened before for us. But again, we also willing to share our experience with other countries, with our friends that willing to join the project. So we're willing to share the experience and also the know-how, right? And lastly, once again, thank to the people that involved in this, Everland, Wildlife Line, especially Suana, big commitment. In Cambodia, not many individuals that make a big commitment,
using a big time of her life, right? Committed to Cambodia like Sawana, and thank you very much for your commitment to Cambodia, and also thank to our staff that keep the hope and belief alive, because there's so many times that when something about to happen and then something come and distract it, right? But finally, we sell carbon. We make a decision to sell carbon, and finally we find good friend Everland to come and join us, right? So, and like I told the staff at the Ministry of Environment, nowhere else here in Cambodia you see change within the life of your career. It's not many. It does not happen every day, right? But here you see it. It does happen in front of you, before your eyes, right? So congratulations everyone, and thank you. And my thanks to the Minister for his remarks. Coming up now, to give some more context on the role of REDD Plus projects in Cambodia, we have His Excellency Chuap Pari, Director General for Environmental Knowledge and Information at the Ministry of Environment at the Royal Government of Cambodia. Thank you, Ian, for the opportunity. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to join the Innovation Forum with the Sustainability and CSR corporate leader, professional, journalists, and others who are concerning on the making a positive difference in the world. I would like to begin by thanking Everland, our marketing partner, for pioneering REDD Plus project in Cambodia and for sponsoring this event to highlight the importance of the conservation work being done in Cambodia. I would also like to express my admiration and appreciation to our partner. Here we have Suvarna Wildlife Alliance CEO. We have the Wildlife Conservation Society, Wildlife Work, and others who are deeply committed in protecting our forest and wildlife. Ladies and gentlemen, Cambodia is one of the most forest endowed country in the world, located in the tropic of Southeast Asia, bordered by Thailand, Laos, and Vietnam, with longer than 400 kilometer coastline along the Gulf of Thailand. Our country is home to native forests that store massive amount of carbon, play important role, as the habitat for the thousands of wildlife species, and contain so beautiful landscape. In order to protect, in order to preserve our precious heritage, the government of Cambodia has a strong commitment by establishing several legislation, policy, strategy related to the natural resources management. Recently, at the COP26, the government has submitted the so-called long-term strategy for carbon neutrality by 2050. It is part of the contribution to the climate change. And especially the National REDD Plus strategy is the key and relevant to this forum that I would like to say. The REDD Plus strategy, now is being implemented and actively participated by the various participants, including public, private, partner, and people. It means that now, we don't have 3P, but we have, I may say, 5P, public, private, partner, people, partnership. It is a great, amazing, that we are united together and then working on the REDD Plus for the benefit of the people in the world.
You may hear, the result from the following speaker. From the following speaker, we have various speakers from the project. You will see, the amazing and fantastic result made by the project. For example, you may hear from the community talking about their livelihood before the project and during the project, how it changed their life, their lifestyle, their life improvement. This one is you will see on that, and you will see also from our public sector talking about how to improve the land to law enforcement in the project area and how to protect the project well. Ladies and gentlemen, like Minister Seima said, Cambodia now we are at the corner in getting revenue from the standing tree. It is our proud. It is our proud. During our generation that we change, we make a paradigm shift from chopping tree, and then preserve tree and then get income. It is our proud on that. And then thank again to the Everland, to Suwana, Wildlife Alliance, thank to WCS, thank to other wildlife work, for your effort dedicated to Cambodia. And then hope that all of you will still continue to provide cooperation, among us in Cambodia, in order to make, the benefit to the people in the world, and then to respond in the global climate change. And finally, I wish the forum successful, and thank you. And now I think, Ian, you may want to listen from other speaker on the project, and then please take your floor, and thank you. Thank you very much, Your Excellencies. Let's turn now to speaking with representatives of the REDD Plus projects in Cambodia. Let me turn first to the Southern Cardamom REDD Plus project. Let me welcome Dr. Suwana Gauntlet, who's the CEO of Wildlife Alliance and representative of the Southern Cardamom REDD Plus project. So welcome once again, Dr. Suwana. Please give us a brief outline of the Southern Cardamom REDD Plus project. Thank you, Ian. Yes, the Southern Cardamoms are part of the cardamom rainforest landscape in southwest Cambodia, and that is one of the last great tropical rainforest remaining in Southeast Asia. As you might know, Southeast Asia is the most deforested tropical rainforest of the tropical belt of the planet, and it's thanks to REDD project that we have been able to apply a comprehensive protection system that saved 500,000 hectares, and it is a ridge-to-reef landscape. It is constituted mostly with dense monsoon tropical forests, but also Melaleuca wetlands and mangroves along the coast. One of the unique aspects of this project, it is has a high level of biodiversity with over 52 threatened IUCN red-listed wildlife. It's an elephant corridor, and we think it's the last unfragmented elephant corridors of Asia. And because of that, our REDD policy is to maintain continuity of forest cover, which is a unique policy. Usually priority conservation areas are defined and the rest is developed. That makes the forest fragmented into islands, and it is not a good landscape for large mammals. We are also going to be implementing tiger reintroduction, and tigers, as we all know, need a continuous forest cover in order to survive. And because the cardamoms are one of the great watersheds of the earth, it has 22 major waterways and a vast network of underground water reserves.
that regulate rain for the entire region, and the communities that live there are able to develop very successful agriculture, thanks to the REDD project, because prior to that, most of them were living in very low levels of income, and children had no access to schools and education, nor hospitals. Okay, thank you very much indeed. Perhaps we can come back to some of the water resource issues a little bit later, but what are the key drivers of deforestation in the southern cardamom landscape, and how does your project address them? Well, when we started the REDD project, the first focus was on helping the farmers and the communities exit abject poverty. And so we helped 280 families in the beginning to stop slash and burn agriculture of the forest and to develop drip irrigation on permanent land with modern agriculture, 18 types of vegetables, and 8 types of fruit trees and small livestock. So the project was very successful, and we kind of had a period of low threat for a few years because the community in the beginning was the biggest threat, and then that was stabilized. And nowadays, the threats are much bigger because the threats are coming from businesses and high-level income Cambodian, they call them barons, that are clearing the forest for real estate grabbing and land speculation. They're using very destructive equipment, such as bulldozers, excavators, trucks, and chainsaws. And that's why we had to, with the government, the Ministry of Environment, we had to apply a very strict law enforcement program. So I guess now law enforcement is the key issue that this project has to deal with. We're actually expanding, first of all, the community livelihoods, and we've brought water wells, fresh water to 43 communities that before had no access to water. We're also implementing scholarships to university in Phnom Penh for these same communities, but in parallel, it's just as important to do it at the same time. In parallel, we're supporting law enforcement to deal with the illegal clearings, illegal settlements from the people from outside who are grabbing the forest for personal benefit. And in just 1 year, last year, rangers have stopped and seized 137 illegal machinery clearing the forest, and they have arrested 67 suspects. So the threats are enormous, and without rangers, this cannot be achieved. Stopping deforestation cannot be achieved. Okay, thank you very much indeed. Let me turn now to Mr. Tuk Sophani, who is Livelihoods Manager at Wildlife Alliance for the Southern Cardamom REDD Plus project. Welcome to you. So REDD Plus projects provide communities with funding for new sources of income while protecting the forests. So what does this project do to offer improved livelihoods? Thank you, Ian. Good morning from Cambodia. I am Sophani Tuj, the Community Livelihood Project Manager from Wildlife Alliance, Southern Cardamom REDD Plus project. There are 5 types of livelihood projects that Wildlife Alliance already provided and ongoing. And up to date, there are 2,393 families corresponding to 13,289 people, and 55 are women who are direct beneficiaries from the project. And there are 5 components of the livelihood project that Wildlife Alliance already provided. One is community-based ecotourism development in 12 villages in the Southern Cardamom. 2, Women Saving and Credit Fund group established.
3, bachelor degree university for 10 students from the cardamoms for sustainable agriculture community in Sawana Baitong. In this community, Walam provided the modern irrigation system to 260 families, and we established the agriculture association, agriculture stores, and the community orchard that could generate more income for the whole community. And for infrastructure component, we have built 2 primary schools, 43 fresh water well with the modern solar pumps, 73 sanitation toilet, 1 health center, and one is very important and is very need for the local people. Wildlife Alliance built 18-kilometer road and bridge to connect the Pobang village Chairip to Baang Road. The community people from this community in the past could not have the access to the hospital. Children die on the road because of the very bad condition that destroyed by the 26 streams. So this is the reason that Wildlife built the concrete culvert connection. Now, thanks to the REDD+ project, the people from this community could have access to the hospital and market. That saved their time a lot. Before, they spend 4 to 5 hours travel from this village to the town, and now just only 1.5 hours. So, thank you. Okay, thank you very much indeed. You have a priority around access to water. Could you just give us a bit more information about how the project is prioritizing water resource allocation? Yes, I'm very pleased to answer to this question, how the project prioritizes the water resource allocation. Wildlife prioritize the water resource allocation with 3 steps. Step 1, meeting with all the 29 community to collect data on their request, on their suggestion, and their request for help. To be preparing for the monitoring 3, wildlife monitoring period, Wildlife Alliance conducted 63 community meetings. Step 2, harmonizing the REDD+ project activity with the existing communal development plan. As a result, from screening, the freshwater were identified as the most need for the local people. And step 3, site inspection and verification. Wildlife Alliance Community Livelihood Project team, together with the villagers, to identify the location for the water well to be constructed. And that is, then the water well construction company has to use the special machine to find the water source in those locations. So this is what is we prioritize on the water allocation. Okay, thank you. I guess in the past, it would have been a big challenge for community members to access water. How were community members accessing their water in the past? Yes, this is the story that touching my heart while I'm doing, and our team went to all the 29 community. So in the past, most of people in all 29 community were challenged in finding clean and fresh drinkable water.
Most of them, they are women who are in charge in cooking and cleaning. So they have to travel far from their home, about 5 to 7 kilometers a day, to get the water source from the hole, water hole. Like, this is the real example in one community. In the past, the community people in Pobang Chai Rip faced the difficult in getting clean water for their household consumption. It means they have to walk far from their home to get the water from the little hole of water source. This little hole water source is the one water resource for more than 70 families using, the same as animals are coming to use as well. So all of people, they have to wait all along in queue to get turned to fetch the water. And most of them, especially the parent and women, they skip themselves from having shower 1 to 2 days in order to keep and save the water for their children, for their kids, and for cooking. So this is the situation in the past before the project providing the benefit for them. Great. Well, thank you. Very powerful indeed. Thanks very much indeed. So I have a final question for you, Dr. Suwana. What does the future hold for the Southern Cardamom REDD+ project? The future of the Southern Cardamom Project is literally in the hands of the Western buyers of carbon. And we've been on a long journey with the Cambodian government to demonstrate that the forest of the cardamoms brings in more money standing than cut and cleared. It brings in more money standing than to make commercial charcoal. It makes more money, the forest standing makes more money than clearing and selling for real estate speculation. So thanks to our buyers, we are supporting 29 communities, and into the future, these villagers are now slowly but surely acquiring the tools for sustainable livelihoods, whether it's drip irrigation agriculture, whether it's water provision for daily use, whether it's scholarships, whether it's ecotourism. They're well on their way for sustainability. And the future without REDD would be dismal. When we arrived in the Southern Cardamoms several years ago, there had been a huge wildlife population loss. There were 37 elephants that had been slaughtered and 28 tigers that had been killed in just a few months before the project started. We would go walk in the forest and not hear a single bird, not a single call of animals. It was my first experience in what is called silent forest. And there was burning everywhere. If the REDD buyers were to stop buying, this situation would return again. We would have poverty in the villages and wildlife would disappear again. It would be a cycle of destruction and poverty once again. Thank you. Thank you, Dr. Suwana. Very powerful indeed. And thanks again to the Southern Cardamom team. Next, I was pleased to speak with representatives of the Seima Wildlife Sanctuary REDD+ project. I'm delighted to be joined firstly by Ms. Chu Kim Hee-uk, who is the Community and REDD+ Technical Advisor for Wildlife Conservation Society at the Seima Wildlife Sanctuary REDD+ project. Welcome to you. Please give us an outline of the Seima REDD+ project. អរគុណច្រើនអៀនដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដែលមានទំហំប្រមាណជាង
300,000 ហិកតាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះមានព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃលិចទឹកស្ទឹងបឹងបួរនិងវាស្មៅហើយព្រៃទាំងអស់នេះគឺជាទីជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសសត្វដែលជិតផុតពូជនិងជាសត្វសំខាន់របស់ពិភពលោកដូចជាស្វាកន្ទុយសនិងទោចថ្ពាល់លឿងជាដើមចាស់ហើយតំបន់នេះក៏ជាទីជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគាត់មានការពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងមានប្រពៃណីវប្បធម៌ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិគម្រោងរឹតបូកបានធ្វើការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ចំនួន20ភូមិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 20,000 នាក់ហើយចាប់ពីឆ្នាំ 2010 មកគម្រោងរឹតបូកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមានេះហើយបានធ្វើការបដោតទៅលើកិច្ចការសំខាន់ចំនួន 3 គឺការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន Okay, thank you very much indeed. So I understand that next to the project itself, there's an area known as Snool where there is significant deforestation. Can you compare the two areas for us and highlight the benefits that the REDD Plus project has brought to the project area? ចាSnool គឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាប្រសិនបើមិនមានគម្រោងរ៉ាត់បូកទេដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ដូចជាដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលអញ្ចឹងហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 ទៅដល់ឆ្នាំ 2015 មានសកម្មភាពកាប់ឆ្ការដីព្រៃជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាការធ្វើដីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះបាត់បង់នៅតម្លៃនៃការអភិរក្សហើយឈានទៅដល់ការរំលាយដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 បច្ចុប្បន្នតំបន់ទីតាំងដែនជម្រកអតីតដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលនេះបានคล้ายទៅជាចំការកស៊ូចំការដំឡូងមីដែលមិនមានសេសសល់សម្រាប់តម្លៃនៃការអភិរក្សទៀតទេហើយតាមរយៈគម្រោងរឹតបូកដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាត្រូវបានទទួលការការពារនៅក្នុងទំហំផ្ទៃដីដែលមានជាង 200,000 ហិកតាហើយការការពារនេះបានធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក៏ដូចជាជួយការពារនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ផ្សារភ្ជាប់ការរស់នៅរបស់គាត់ទៅនឹងធនធានធម្មជាតិហើយការថែរក្សាបាននៅធនធានព្រៃឈើនេះក៏បានជួយឲ្យមានវត្តមានសត្វព្រៃជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះបានរកឃើញថាមានសត្វប្រមាណជា 1000 ប្រភេទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាហើយតាមរយៈគម្រោងរឹតបូកនេះផងដែរក៏បានជួយឲ្យមានការបញ្ជៀសការបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 25,000 ហិកតាដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណជា 18 លានតោន Thank you. So I understand that before the REDD Plus project started in 2010, there was an existing support program from the Wildlife Conservation Society which the Snoil region did not have. So how is the REDD Plus project built on the work of the earlier program? នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 តំបន់ដែលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃទីតាំងព្រៃសម្បទានហើយនៅឆ្នាំ 2002 រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់នៅតម្លៃទទួលស្គាល់ថាទីតាំងនេះមានតម្លៃសម្រាប់កិច្ចការអភិរក្សអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពការពារទីតាំងមានន័យថាបានដាក់ទៅជាតំបន់ការពារនៅក្នុងឆ្នាំ 2002 ហើយមានគម្រោងជួយទៅធ្វើការងារអភិរក្ស
ប៉ុន្តែកម្មវិធីអភិរក្សនៅឆ្នាំ2002ទៅដល់ឆ្នាំ2009នេះពុំទាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅឡើយទេដោយសារតែយើងមានមូលនិធិនៅមានកំណត់មូលនិធិភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើម្ចាស់ជំនួយហើយម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់មូលនិធិមកមានរយៈពេលកំណត់ហើយពេលខ្លះមានការចាប់គម្រោងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2019គម្រោងដែនចម្រុះសត្វព្រៃកែវសីមានឹងទទួលអាចនិយាយបានថាទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងរឹតបូកដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំនឹងមកដែលអាចពង្រីកសកម្មភាពនិងអាចឈានទៅដល់ការសម្រេចមហិច្ឆតានៃគោលបំណងរបស់គម្រោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានសុវត្ថិភាពហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលជាច្រើនចេញពីគម្រោងរ៉ាត់បូកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010ហ្នឹងរួមមានដូចជាការធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពដីធ្លីគឺយើងបានចូលរួមសម្របសម្រួលឲ្យសហគមន៍ទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីសមរភាពចំនួន7ភូមិដែលក្នុងនោះស្មើនឹង20% នៃដីសមរភាពជនជាតិដើមភាគតិចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយគម្រោងក៏បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការរៀបចំបង្កើតជាតំបន់ដីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន3ទីតាំងដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថានផ្ដល់ការទទួលស្គាល់នៅលើសហគមន៍នេះ Okay, thank you very much indeed. Let me turn now to Ms. Kruang Navi, who is a Red Plus Village focal point in the Sri Labi village in the Wildlife Conservation Society as part of the Seima Wildlife Sanctuary Red Plus project. So for you, land title, obviously really, really important for communities. So why specifically in Cambodia are land title issues so important for Indigenous communities? ចាបានកម្មសិទ្ធិស្មរភាពសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ព្រោះធ្វើឲ្យដីសហគមន៍យើងខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារការគ្រប់គ្រងពីការរុករានពីអ្នកខាងក្រៅចំណុចទី2ការថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់ជនជាតិដើមភាគតិចបំណងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាសមរភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីសមរភាពនោះផងដែរគឺមានដីដូចជាដីព្រៃអារក្សដីព្រៃកប់សពនិងដីចំការវិលជុំចាកាលណាដែលសហគមន៍គាត់ចុះបញ្ជីជាសមរភាពពួកគាត់នឹងបន្តការប្រើប្រាស់តាមរបៀបប្រពៃណីនៅក្នុងសហគមន៍ជាសមរភាព Thank you. So please give us a bit more information about the role of the Seima project that it's played in supporting the Indigenous people in securing their land rights. ចានៅគម្រោងនៅសីមាក៏បានជួយគាំទ្រទៅលើការធ្វើដំណើរការលើការចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍រហូតទទួលបានកម្មសិទ្ធិសមរភាពទី2គម្រោងក៏បានសម្របសម្រួលលើការពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មការក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីសមរភាពនៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីដឹងផងដែរគម្រោងក៏បានជួយសម្របសម្រួលលើអនុវត្តលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅសហគមន៍នៅមានគម្រោងជួយសម្របសម្រួលលើការចុះវាស់វែងដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ចេញផែនទីក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍គម្រោងក៏បានសម្របសម្រួលទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ Okay, thank you. Give us a bit of insight into what your community would be like if it didn't have the Indigenous community land title. ចាប្រសិនបើអត់មានគម្រោងនេះសហគមន៍យើងខ្ញុំនឹងបាត់បង់ព្រៃឈើក៏ដូចជាដីសហគមន៍ដោយមានការរុករានពីអ្នកខាងក្រៅ
នឹងចំណុចទី2សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងនឹងបាត់បង់ការថែរក្សានិងការប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងនៅក្នុងសហគមន៍កាលណាដែលអត់បានចុះជាដីសមរភាពអ្នកខាងក្រៅនឹងអាចរករៀនកាប់ដីព្រៃធ្វើឲ្យសហគមន៍ពួកខ្ញុំមិនមានដីប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាសមរភាពដូចមុន Okay, thank you. Now, I understand that the communities in the Seima Wildlife Sanctuary project receive direct cash payments from the sale of the carbon credits. So how is this money spent by your community and how are the decisions made about where the money is going to be spent? ចារហូតដល់ពេលនេះខាងសហគមន៍ពួកខ្ញុំបានទទួលថវិកាពីគម្រោង REDD ក្នុងការលក់អនុទានកាបូនមកដល់បច្ចុប្បន្នខាងសហគមន៍យើងខ្ញុំក៏បានគ្រប់គ្រងប្រាក់នោះដោយផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះផងដែរសហគមន៍ពួកខ្ញុំបង្កើតកងជាមួយនឹងធនាគារសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពដល់ថវិការៀងរាល់ការចំណាយខាងសហគមន៍ពួកខ្ញុំក៏បានប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសហគមន៍ក៏ដូចជាសមាជិកឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើផែនការសកម្មភាពនិងចាត់អត្ថភាពដើម្បីធ្វើផែនការសកម្មភាពតាមខែនីមួយៗមកដល់ពេលនេះផងដែរខាងគម្រោង REDD ខាងសហគមន៍បានទទួលលុយពីការលក់អនុទានកាបូនចំនួន2លើកក្នុងថវិកានោះក៏បានយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍យើងខ្ញុំមានដូចជាការសាងសង់រោងប្រជុំចំនួន1និងធ្វើដាក់លូផ្លូវចូលភូមិចំនួន1កន្លែងនិងធ្វើអណ្ដូងស្នាក់ចំនួន4ហើយក៏បានយកទៅគាំទ្រទៅលើការចុះល្បាតព្រៃសហគមន៍ផងដែរហើយប្រាក់មួយចំនួនទៀតក៏បានទិញសម្ភារៈក៏ដូចជាការជួយចូលរួមប្រជុំជាដើម Great, thanks very much indeed. Let me turn now to Mr. Luce Tuuk, who's a CPA community member for Puchar village as part of the Wildlife Conservation Society Seima Wildlife Sanctuary project. Welcome to you. Your community has a community protected area that was supported by the REDD Plus project. From your perspective, why is securing community access to natural resources important for your community? បាទអរគុណបាទការធានាប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍នេះបាទធនធានធម្មជាតិពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍បាទដល់សហគមន៍យើងខ្ញុំបាទព្រោះសហគមន៍យើងខ្ញុំពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ដកហូតផលអនុផលតាមលក្ខណៈប្រពៃណីបាទដូចជាបោចវរកផ្ដៅបេះបន្លែព្រៃជីកទំពាំងរោគឱសថបុរាណជាដើមបាទហើយការពារព្រៃឈើនេះបានល្អបាទអញ្ចឹងធានាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជានិរន្តរភាពយូរអង្វែងតកូនតចៅជំនាន់ក្រោយបាទហើយជីវភាពរបស់សមាជិកសហគមន៍នឹងក៏វាប្រសើរឡើងទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសហគមន៍ក៏បានចូលរួមការពារព្រៃឈើបាទកុំឲ្យបាត់បង់កាលណាបាត់បង់ព្រៃឈើគឺបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបាទជនជាតិដើមភាគតិចបាទហើយនឹងបាត់បង់ចម្រោកសត្វសំខាន់មួយចំនួនបាទដូចជាសត្វស្លាបបាទគាត់អាចនាំគ្រាប់ពូជមកបាចទៅលើបាទផ្ទៃដីតំបន់ការពាររបស់សហគមន៍បាទហើយនឹងបើសិនជាបាត់បង់កម្របព្រៃទៀតនឹងបាត់បង់ប្រភពទឹកបាទសំខាន់នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ទី1ដើម្បីឲ្យមនុស្សជើងប្រើប្រាស់ទី2នឹងឲ្យសត្វបាទសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានបើនិយាយទៅគាត់បានហូបទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយសំណួរទី1ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង Thank you. So do you feel that your community's access to natural resources is more secure now that you have a community protected area? បាទបើនិយាយទៅគឺយើងបានប្រើប្រាស់បាទធនធានធម្មជាតិហ្នឹងបាទគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយមាន
សវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងសហគមន៍យើងខ្ញុំគឺបានរៀបចំបាទផែនការគ្រប់គ្រងបាទហើយផែនការគ្រប់គ្រងជាតំបន់មួយដើម្បីងាយស្រួលការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងតំបន់ទី1នេះគឺជាតំបន់ព្រៃដំណំបាទអញ្ចឹងតំបន់ព្រៃដំណំនេះសម្រាប់ការសែនព្រេនសម្រាប់ការបន់ស្រន់បាទតាមលក្ខណៈប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចបាទអញ្ចឹងតំបន់ទី2គឺជាតំបន់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតំបន់ប្រើប្រាស់សមាជិកសហគមន៍គាត់អាចមានសិទ្ធិបាទស្នើសុំដកហូតផលអនុផលនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នឹងបានបាទហើយតកតងនឹងតំបន់ទី3គឺយើងបែងចែកជាតំបន់អភិរក្សបាទអញ្ចឹងតំបន់អភិរក្សហ្នឹងគឺយើងអភិរក្សព្រៃឈើបាទឲ្យនៅព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃបាទឲ្យនៅគង់វង្សល្អបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងតំបន់ទី4គឺតំបន់ឫស្សីបាទតំបន់ឫស្សីអញ្ចឹងសហគមន៍យើងខ្ញុំអាចដកហូតឫស្សីបាទពីតំបន់ឫស្សីហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហើយនឹងកែច្នៃបាទអញ្ចឹងតំបន់ទី5គឺជាតំបន់ដាំស្ដារព្រៃរិចរិលបាទដើម្បីព្រៃរិចរិលឡើងវិញបាទជាការប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់មិនគិតពីការដាំស្ដារឡើងវិញទេអញ្ចឹងព្រៃនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារងាយស្រួលនឹងការបាត់បង់បាទហើយយើងក៏បានចូលរួមសហគមន៍ក៏បាននេះចូលរួមចំណែកចុះសកម្មភាពល្បាតព្រៃបាទទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសកើតឡើងបាទមិនថាបទល្មើសនៅក្នុងមិនថាបទល្មើសខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេមករំលោភបំពានទៅលើបាទធនធានធម្មជាតិរបស់យើង Thank you. What have been the biggest successes then of within the community protected area? បាទអរគុណបាទជោគជ័យធំបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិគឺសមាជិកសហគមន៍គាត់យល់ដឹងបាទច្រើនពីផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានចូលរួមបាទសមាជិកគាត់បានចូលរួមការងារលើកកម្ពស់ជីវភាពបាទសហគមន៍បាទហើយនឹងតាមរយៈបង្កើតមុខរបរថ្មីហើយគាត់ចូលរួមកែច្នៃផលិតផលពីឫស្សីហើយនឹងចូលរួមអនុវត្តគម្រោងស្រូវត្រយងបាទអញ្ចឹងសមាជិកគាត់ចូលរួមកែច្នៃផលិតផលពីឫស្សីនេះជាការងារមួយបាទជាមុខរបរថ្មីមួយបាទបន្ទាប់បន្សំពីស្រែចម្ការដើម្បីគាត់រកប្រាក់ចំណូលបាទហើយសមាជិកក៏បានទទួលប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យកូននឹងមានចំណេះដឹងទៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូននឹងចូលរួមការពារបាទធនធានធម្មជាតិបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងចូលរួមនេះអនុវត្តគម្រោងស្រូវសត្វត្រយងនេះអញ្ចឹងសហគមន៍ក៏បាននេះដែរអនុវត្តឲ្យបាននេះតាមតម្រូវការរបស់គម្រោងឲ្យបាន4លក្ខខណ្ឌបាទដើម្បីឲ្យបើសិនជាគាត់អនុវត្ត4លក្ខខណ្ឌនឹងបានល្អអញ្ចឹងស្រូវរបស់គាត់លក់បានថ្លៃបាទអញ្ចឹងនេះជាយើងដោយថាយើងឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់គាត់នឹងគឺអាចនឹងដោយថាគាត់មានប្រាក់ចំណូលបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺមាន4ហើយទី1គាត់មិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចកាប់រុករានដីព្រៃបាទទី2គាត់មិនជួញដូរសត្វព្រៃហើយទី3គាត់មិនប្រើជីគីមីបាទទី4គាត់មកមិនប្រើថ្នាំពុលបាទគេហៅថាថ្នាំពុលបាញ់កម្ចាត់ស្មៅអីជាដើមបាទ Thank you. Thanks very much indeed. So, how do the members of your community feel about the community protected area? បាទអរគុណប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគាត់យល់ថាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់បាទ
អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិបើគាត់មានគាត់កាលណាគាត់ចូលជាសមាជិកសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិដកហូតផលអនុផលនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍បានហើយទី2គាត់មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សហគមន៍បាទអញ្ចឹងទី3គាត់មានសិទ្ធិចូលរួមការពារបាទធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍បាទអញ្ចឹងដោយឡែកសហគមន៍មួយចំនួនបាទមិនមែនជាសមាជិករបស់សហគមន៍ទេប៉ុន្តែរស់នៅជាមួយសមាជិកសហគមន៍អញ្ចឹងពួកគាត់យល់ថាសហគមន៍តំបន់ការពារនេះมันមានប្រយោជន៍มันល្អសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទដោយសារថាសហគមន៍តំបន់ការពារនេះគឺរំខានរំខានទៅដល់ការងាររកស៊ីដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគាត់បាទប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏បានសហការបាទក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទភូមិឃុំហើយនិងស្ថាប័នជំនាញហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីយើងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំគាត់ដើម្បីអូសទាញគាត់ឲ្យចូលរួមនិងឲ្យគាត់ពេញចិត្តក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ Thanks so much indeed. So communities in the project have received or are receiving cash payments from the sale of the carbon credits. So how is this money spent by your community and how are the decisions made about what to spend the money on? បាទអរគុណសាយជាថ្មីបាទសម្រាប់ដែលសហគមន៍ចូលរួមអនុវត្តគម្រោងរ៉ែតបូកហ្នឹងគឺបានទទួលថវិកាបាទអញ្ចឹងថវិកានេះគឺគ្រប់គ្រងបាទគឺគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ហើយគណៈកម្មការសហគមន៍បានបង្កើតគង់ធនាគារបាទដើម្បីយកប្រាក់ទាំងនោះដាក់នៅគង់ធនាគារបាទមិនបារម្ភពីការបាត់បង់បាទហើយតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើចំណាយអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងថវិការ៉ែតបូកបាទគាត់ធ្វើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសហគមន៍ហើយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាទហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើផែនការជាអត្តភាពដើម្បីធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំជាអត្តភាពបាទហើយតាក់ទងនឹងសម្រេចចិត្តនេះគឺសមាជិកសហគមន៍គាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តបាទទៅលើការចំណាយអ្វីមួយបាទហើយជាការពិតណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំផ្ទាល់បានទទួលបាទថវិកាពីគម្រោងរ៉ែតបូកហ្នឹងគឺចំនួន2លើកបាទចំនួន2លើកទៅហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងលើកទី1បាទសហគមន៍យើងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅសាងសង់អណ្ដូងទឹកបាទដើម្បីឲ្យសមាជិកសហគមន៍គាត់បានប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងសាងសង់អណ្ដូងឲ្យពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដូចថាកាត់នេះណាកាត់បន្ថយទី1ពេលវេលារបស់គាត់បាទទី2ការចំណាយដូចថាជាធនធានដូចជាលុយកាក់ដើម្បីគាត់ទិញទឹកគេមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងកាលដែលមិនទាន់មានអណ្ដូងទឹកបាទពីមុនទេអញ្ចឹងសហគមន៍យើងខ្ញុំគឺវេទនាបើនិយាយទៅគឺវេទនាមែនតែនបាទដោយសារថាទឹកអូរនៅឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងទេគាត់មកពីស្រែមកពីចកាទៅដល់ផ្ទះហើយគាត់មិនមានពេលសម្រាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតពេលទៅដងទឹកពីអូរនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងធម្មតាហើយទឹកអូរជាដូចថាដែលទឹកដែលចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងគឺមានតែមួយកន្លែងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងដណ្ដើមគ្នាបាទអញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងមកទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងម៉ោង8ម៉ោង9យប់អាហ្នឹងក៏មានដែរបាទអរគុណយើងបានទទួលថវិកាគឺដល់ទៅជំហានទី2ដែរបាទអញ្ចឹងជំហានទី2នេះគឺយើងបានគ្រប់គ្រងបាទបានចំណាយបាទទៅលើសកម្មភាពចុះល្បាតព្រៃបាទអញ្ចឹងទី2គឺសហគមន៍យើងបានយកប្រាក់នោះទិញមេកូពូជចិញ្ចឹមបង្វាស់របស់សមាជិកសហគមន៍បាទអញ្ចឹងទី3គឺយើងបានផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមសន្សំបាទក្រុមសន្សំប្រាក់ដើម្បីសមាជិកសហគមន៍គាត់មានសិទ្ធិខ្ចី
ថវិកាទាំងនោះដើម្បីបង្កើតមុខរបរដែលផ្សេងបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយទី4យើងបាននេះផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាសិស្សបាទចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6បាទអញ្ចឹងយើងដោយសារថានៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជីវភាពទុនខ្សោយហ្នឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងទេយើងបើសិនជាគ្មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងកូនគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេបាទអញ្ចឹងយើងមានថវិកាហ្នឹងយើងទិញសម្ភារៈឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទ Okay, thank you very much indeed. Let me turn back to Ms. Chu Kim Hyuk. From your perspective, what does the future hold for the project? ភាពជោគជ័យដែលបានពីការលក់អនុទានកបោនគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គម្រោងរ៉ាត់បូកកៅសីមាហើយមូលនិធិដែលយើងទទួលបានពីការលក់អនុទាននេះគឺយើងយកទៅពង្រីកការអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងគម្រោងហើយយើងមានសេចក្តីរំពឹងថាវាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់មានទទួលបានលទ្ធផលល្អជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាកត្តាគម្រាមកំហែងហើយនឹងបញ្ហាលំបាកនៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងដោយសារតែការមើលឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមនិងពីលំបាកនេះគម្រោងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបដែលគម្រោងរ៉ាត់បូកមានតួនាទីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិចា៎ហើយនៅក្នុងការងារនេះដែរក៏យើងបានព្យាយាមជួយជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅនិរន្តរភាពមានន័យថាយើងជួយឲ្យសហគមន៍មានជីវភាពរីកចម្រើនស្របពេលជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងការពារព្រៃឈើបានល្អនិងសត្វព្រៃបានល្អហើយគម្រោងនៅប្រឹងធ្វើបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការបែងចែកនៅប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់អនុទានទៅដល់ពួកគាត់ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងបានធ្វើការបែងចែកទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានចំនួន20ភូមិហ្នឹងជិតកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនៅមានសេចក្តីរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនប្រសិនបើមានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនឹងទិញអនុទានកបោនពីគម្រោង Great. No, thank you so much indeed. No, thank you to you all. It's been an enormous pleasure for me to speak with you in Phnom Penh over the last hour or so. Thank you all very much indeed. Thanks to everyone in Phnom Penh for bringing the project representatives together and to Everland for sponsoring this special webinar. And of course, thanks again to all those who took part from the Cambodian government and from the projects. Do look out for more in our From the Forest Frontline series coming up soon, but for now, thank you and goodbye.